বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর নয়াদিল্লিতে G20 শীর্ষ সম্মেলন এড়িয়ে যাওয়ার জন্য চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং এর সিদ্ধান্তকে খারিজ করেছেন। বলেছেন যে বার্ষিক সভায় উপস্থিতি প্রতিনিধি দ্বারা এর অবস্থান প্রতিফলিত হবে। জয়শঙ্কর বলেছিলেন যে G20 শীর্ষ সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানদের অনুপস্থিতি নতুন নয় এবং বিভিন্ন সময়ে এমন কিছু রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী এসেছেন যারা না আসা বেছে নিয়েছিলেন। জয়শঙ্কর বলেন তিনি মনে করেন G20 এর বিভিন্ন সময়ে এমন কিছু রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যারা যে কারণেই হোক না কেন নিজেরা না আসা বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই দেশ এবং তার অবস্থান প্রতিফলিত হয় যে সেই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি মনে করেন সবাই খুব গম্ভীরতার সাথেই আসছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতির নেতারা 2 দিনের G20 শীর্ষ সম্মেলনের জন্য শুক্রবার ভারতে আসছেন। যদিও ভারত এই শীর্ষ সম্মেলনের জন্য এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ আশাবাদী স্লোগান তৈরি করেছে, G20 নেতারা পার্থক্য এবং কৌশলগত ত্রুটির দ্বারা প্রভাবিত। G20 19টি দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত, যা বিশ্বব্যাপী জিডিপির প্রায় 85% এবং বিশ্বের জনসংখ্যার 2/3। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য সমাবেশ এড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চীনা প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে থাকবেন প্রিমিয়ার লি কিয়াং। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোমবার ঘোষণা করেছে যে এটি হাই প্রোফাইল বৈঠককে সফল করতে সব পক্ষের সাথে কাজ করার জন্য বেইজিং এর প্রস্তুতি ব্যক্ত করেছে। নয়াদিল্লিতে G20 শীর্ষ সম্মেলন এড়িয়ে যাওয়ার চীনের সিদ্ধান্তকে অনেকেই ভারত চীন সম্পর্কের অস্থির অবস্থার প্রতিফলন হিসেবে দেখেন। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও কূটনীতি বিষয়ক এশিয়া সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল রাসেল বলেন, শি সম্প্রতি ব্যক্তিগতভাবে ব্রিক্স সম্মেলনে যোগ দিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেছেন। রাসেল বলেছেন, সুতরাং নয়াদিল্লিতে এই সপ্তাহে G20 এড়িয়ে যাওয়ার তার সিদ্ধান্তটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, দিল্লি ও বেইজিং এর মধ্যে উত্তেজনা এবং 2 নেতার মধ্যে স্পষ্ট শত্রুতা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু তারা জানেন না। এমনকি এটি অ্যালিবি অফার না করলেও মনে হচ্ছে শি জিনপিং মোদিকে ঠেকাচ্ছেন। এটি পিআরসি ভারতীয় সম্পর্কে অস্থির অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে। The fact that President Putin and President Xi are not going to be present at the New Delhi meet, has that cast a shadow on the summit? Not really. I mean, look, I think at different points of time in G20, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. But, that country and that country's position is obviously reflected by whoever is the representative on that occasion. So you had some occasions where you had a president or 2, sometimes 3 who have not themselves come. But I do think my sense from talking to the ministers certainly, and I know the Sherpas are in touch with each other. They are right now trying to hammer out the final document. I think everybody is coming with a great deal of seriousness. I mean, will it have an impact on the outcome of the meet? I would put it this way, that the issues are there. These are not issues that are this morning being taken up. I mean, there's a whole gestation period of 8-9 months where at different levels ministers or officials have tried to progress an issue. So this is like a culmination. These are really about 16-18 processes which are all coming together to be stitched up together to produce a summit. Meetings have been going on since the beginning of this year, right. But is there a consensus building, and what will India see as the host? What will India see as a win-win situation? Well, I don't think it's just a matter of India seeing something. Today, the expectations of the world are very high in terms of what the G20
is able to produce, and produce in terms of meeting the challenges of the world. So if you were to go to Africa, if you go to Latin America, go to parts of Asia, go to the Caribbean, go to the Pacific, everybody is today saying, okay, I have a certain set of issues. You know, I have a debt problem, I have a trade problem, I have a health access problem, I have a green development resourcing problem. So what will the G20 do for me? So the world is waiting. So the world is waiting, or today I see it more for India as a responsibility, that we have the responsibility today in a very difficult world. You know, it is difficult in terms of the COVID impact, difficult in terms of the conflict impact, in terms of the climate impact, in terms of debt. That's one part of it. But it's also difficult politically. There is a very sharp north-south divide. There's an even sharper east-west polarization. So how do you bring people together? How do you find common ground? How do you make everybody understand that we all have a bigger responsibility? And therefore, please, you know, can we kind of get our act together here and do what is right by the world? As a former diplomat from BRICS, you're heading for the ASEAN Summit, East Asia This Summit. evening. Yeah, so that's the East Asia Summit, and then is the G20. It's a packed schedule. You spoke about Global South, you spoke about the divide between the East and West, between the North and South, and trying to find common ground. Do these countries see India as a voice? You said represent the Global South. Do these countries who are participating in these fora, do they see India as a credible voice within the fora? The Global South countries? Correct. Yes, I mean, I would certainly hope so for this reason. There have been G20 summits before. No other G20 presidency made an effort to get together the developing countries who are not on the table and say, please come sit with us, tell us what are your concerns, and we will distill those concerns and place it before the G20. That's a very unique exercise. Nobody has done it before. So if we have taken the trouble, and we meaning here Prime Minister Modi himself, you know, if 125 countries have been consulted, feel today, yes, what we told India, India has promised us that they will put that issue on the table. I think they have a lot of expectation of India. And as far as the rest of the G20 is concerned, they know that, look, we have always in G20, outside the G20, India has a reputation of being a very constructive player, you know, someone who bridges divides, who kind of somewhere helps to fix problems. So there's a lot of goodwill that we have, and again, I stress to you, I'm confident that every one of the G20 coming to Delhi will understand the responsibility that they bear, will understand today that the other 180 countries of the world are looking to them to set directions.